Okay, welcome to the second half of this class. And we will be discussing in this second half about what makes a global language. So we have got the idea that English has become the global language. And we have also learned that uh, for becoming a language global, several factors are there. Apart from this, we will be knowing other factors, what makes a language global. In this case, we have already learned that the number of the native speakers is not important to make a language global. Native speakers number is not important factor for a language to make it global. So what is the important factor of making a language global? However, the number of speakers who use the language is very important for making a language global. So number of native speakers and speakers. That means the persons who use English language as their mother tongue, the number of this category is not important for making a language global. But it is important that how many people of the world use these language either in foreign language or in a second language. That is very important. And for example, once upon a time, Latin became international language throughout the Roman Empire, not because the Romans were more in numbers. One issue that has come over here, that before English, Roman Empire spread it all over the world, and they got dominance in European countries. But the more number of people were subjugated by the Romans, and they are compelled to use Latin language. So Roman people compelled the subjugated people to use a language that is Latin language. It means that the Romans were more powerful. So when people of Europe had been using Latin language as their common language or medium of communication, then Roman Empire was powerful. So when Roman military power declined, Latin remained for a millennium as the international language of education. Roman Empire falls, and after the fall of Roman Empire, almost 100 years Latin language became the powerful language in Europe, especially for education. So if you think about the classical education, we have to talk about the Roman Latin language. And this is not because of the classical language Latin or Greek. However, this is for the cause of the military power of Roman Empire that made Latin language as the global language. So there is a close link between language dominance and economic, technological, and cultural power. So what kind of power? Not only the military power. The power would be vested in the other perspectives of human necessities, that is the economic perspectives, technological perspectives, and cultural power perspectives. So a country, if the country becomes the military powerful country, that power cannot make a language global language. However, economic power, technological power, and cultural should be included with the military power of that country whose language gains the global status. And this link will be clear when we will be discussing the history of English language. Then either it may be political power or economic power or cultural. Without a strong power of politics or of economics or of culture, no language can be successful of becoming a medium of international communication. So the power should be linked. All kinds of power will be
important for making a language global. Another thing is that no language has independent existence apart from the people who speak it. ভাষার অস্তিত্ব অথবা ভাষা বেঁচেই থাকে আসলে ভাষাভাষীর মধ্যে। Language only exists in the brains and mouths and ears and hands and eyes of its user. When the speaker or user succeed on the international stage, their language succeed. When the speakers or user fail, their language fails. So the economic power, political power, technological power, and the cultural dominance, everything will be linked together to make a language global. If such kind of power falls, the language will vanish, or the language will lose its dominance over the world, and gradually the language will not have the global status. Over the years, many languages became internationally successful. So if you go back to the history, before English language, because of some powerful beliefs, once upon a time, people would believe that some languages will have some power relating to aesthetic quality, clarity of expression, literary power, and religious standing. Once upon a time, people had been believing that some language should be aesthetic. That means bhasha khubhi sundor. Okay. In this perspectives, we can add an anecdote, that is, যদি আমরা শ্রুতি মধুর ভাষা বলি তাহলে তো এখন হিন্দি অনেক শ্রুতি মধুর ভাষা। ওকে, এবং হিন্দির যে সুরের মূর্ছনা, এই হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজের সুরের মূর্ছনায় সমস্ত কিছু ছেয়ে যায়। ওকে, আবার আরেকটা দিক আছে, সেটা হলো ক্লিয়ারিটি অফ এক্সপ্রেশন, হাউ ইউ ক্যান ক্লিয়ার ইউর মেসেজ ইউজিং আ ল্যাঙ্গুয়েজ, and the literary power, that means power of a language, and religious standing. These are the issue. Once upon a time, people would believe that a language would be a global language for these qualities of a language. What are the qualities? Aesthetic qualities. এই ভাষাটা খুবই সুন্দর, এই ভাষাটা শ্রুতি মধুর, এই ভাষাটাতে খুব সহজে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, এর ভাষার একটা স্যাক্রেড পজিশন আছে, রিলিজিয়াস পার্সপেক্টিভস আছে। হ্যাঁ, এই সব কারণে মানুষ বিশ্বাস করতো যে এইসব কারণেই মনে হয় কোনো ভাষা গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে। যেমন হিব্রু, গ্রিক, ল্যাটিন, Arabic, French are among those which at various times has been acclaimed in such terms, and English is no exception. এই যতগুলো ভাষার কথা বললাম তার সাথে ইংরেজিও এই বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল যে আসলে ভাষার মধ্যে যদি ক্ল্যারিটি থাকে, অ্যাস্থেটিক কোয়ালিটি থাকে, তাহলে সেই ভাষা মনে হয় গ্লোবাল স্ট্যাটাস পেতে পারে। হ্যাঁ, এক সময়ের মানুষের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু it is often suggested, for example, that there must be something inherently beautiful or logical about the structure of English in order to explain why it is now so widely used. Among the other languages, যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর কথা আমরা বললাম, হিব্রু, গ্রিক, ল্যাটিন, অ্যারাবিক, ফ্রেঞ্চ এবং ইংলিশ, এবং এই সমস্ত ভাষাগুলোর মধ্যেই এই কোয়ালিটিগুলো আছে, এস্থেটিক কোয়ালিটি, ক্লিয়ারিটি অফ এক্সপ্রেশন, লিটারারি পাওয়ার, রিলিজিয়াস স্ট্যান্ডিং, সাচ কাইন্ড অফ কোয়ালিটিস আর ইনস্টলড to these languages. However, English language got prominence in a way that there are some inherent beautiful notions of English language and the logical structure. What is this? One might say that English language has less grammar. কেউ বলতে পারেন যে
ইংরেজিতে গ্রামার খুব বেশি কমপ্লিকেটেড না, এই জন্য মনে হয় ইংরেজি গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়েছে। অন্যরা আবার বলবে ইংলিশ সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে আমরা অনেক বেশি পাংচুয়েশন দেখি না, স্টপিং দেখি না। আবার কোনো কোনো ভাষার মধ্যে একই ভাষা বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, ম্যাসকুলাইন, ফেমিনাইন আর নিউটার জেন্ডার আছে। ওকে, এইরকম যেই ডিসক্রিমিনেশন ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে, এগুলো ইংরেজির মধ্যে নাই। সে কারণে আমরা বলতে পারি যে হচ্ছে ইংরেজি ভাষা গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়েছে কারো কারো মতে। কিন্তু এই লজিক যদি আমরা বিবেচনা করি ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ এবং গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে, তাহলে সেটা আবার কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যাবে। কেমন কন্ট্রাডিক্টরি? যে এরকম কোয়ালিটি তো আসলে ল্যাটিন, গ্রিক অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজেরও ছিল, তবে তারা কেন গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হলো না? ল্যাটিন was once a major international language despite its many ineffectual endings and gender differences. French, too, has been such a language despite its nouns being masculine and feminine. So, at different times and places, have the heavily infected Greek, Arabic, Spanish, and Russian. So, Spanish, Arabic, Russian, such kind, these languages are very complicated. And also, they have masculine for and feminine gender, a neuter gender of languages. You have to be careful about such kind of gender discrimination at the time of using such kind of languages. But English doesn't have. If it is so, then এত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও একসময় ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, গ্রিক, অ্যারাবিক, স্প্যানিশ এবং রাশিয়ান এই ভাষাগুলো একসময় গ্লোবাল এবং ইন্টারন্যাশনাল এরিনাতে ডমিনেট করেছে। দে বিকেম দ্য ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ বিফোর ইংলিশ। তাহলে ইংলিশের মধ্যে লেস গ্রামার যেমন আছে, এটা যদি একটা কারণ হয় যে ইংরেজি গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়েছে, পাশাপাশি যেই ভাষার গ্রামার অনেক কঠিন এবং ভাষা ব্যবহার অনেক কঠিন, সেই ভাষাগুলোও কিন্তু একসময় গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়েছে এবং ইন্টারন্যাশনালি অ্যাক্লেমড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। তাহলে English has become less grammar. This logic cannot be appropriate for making English language a global language. Next, move on to the next slide. Ease of learning has nothing to do with it. So David Crystal had pointed out that actually ভাষা সহজ না কঠিন, এটার উপরে গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হওয়া কোনো কারণই হতে পারে না। যে আমরা বলতে পারি না যে একটা ভাষা সহজ, ব্যবহারে সহজ, এই কারণে এই ভাষাটা হচ্ছে গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়েছে। An example, children of all cultures learn to talk over more or less the same period of time, regardless of the difference in the grammar of their languages. যদি আমরা ধরে নেই তাহলে ইংরেজি ভাষার মধ্যে লেস গ্রামার আছে, ফ্রেঞ্চ, হিব্রু, গ্রিক এই ভাষার মধ্যে অনেক কঠিন গ্রামার আছে, কিন্তু যখন একটা শিশু মাতৃভাষা শেখে তখন কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সে ভাষাটা শেখে। তাহলে আমরা এরকমও আর্গিউ করতে পারি যে ভাষাটা কঠিন, সেই ভাষা শিখতে কি শিশুর বেশি সময় লাগবে? কিন্তু লিঙ্গুইস্টিক্স প্রজেক্ট এই কথাগুলো বলে না। ভাষা যত কঠিনই হোক না কেন, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সব ভাষাভাষী শিশুরাই সেই মাতৃভাষাকে আত্মস্থ করে। So the complexity in grammar cannot make a difference of making or learning the language by its native speakers, especially by the children. And as per the nation that the English has no grammar, I claim it's that is risible. আরেকটা পয়েন্ট যেটা এতক্ষণ বলে আসলাম আমরা, যে ইংরেজির ভাষা আসলে গ্রামার কম আছে, সেটাও আসলে খুব বেশি যুক্তিসঙ্গত কথা না। সেটা কি? This point can be dismissed by the reference of the large 20th century reference grammars. The comprehensive grammar of the English language, for example, contains 1,800 pages and some 3,500 points requiring grammatical exposition.
So we have said that English is a less complicated language, but this grammar book suggests that English grammar is not as less complicated as we think. So English grammar itself is very difficult and complicated itself. Nevertheless, the English language has become the global language. This is not to deny that the language may have certain properties which make it internationally appealing. So at this point, we can claim that, of course, a language will have some appealing appealing tenets or characteristics within it that can make the language global language. তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে লেস গ্রামার থাকলেও সেটা গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হবে না। আবার অ্যাস্থেটিক কোয়ালিটি বা রিলিজিয়াস স্ট্যান্ডিং থাকলেও সেটা গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হবে না। ভাষার মধ্যে এমন কিছু নান্দনিক গুণাবলী থাকতে হবে যেটা কিনা সেই ভাষাটাকে গ্লোবাল করতে পারে। For example, the learner sometimes comment on the familiarity of English vocabulary deriving from the way English has over the centuries borrowed thousands of new words from the languages with which it has been contacted. So we see we see the vocabulary of English language is very common to us, but every day English language is gaining more and more new words in its dictionary. So in that case, we can say that English has the less number of vocabulary. So its vocabulary is much more larger and increasing day by day. The word welcome is included in English as a foreign vocabulary. So we use welcome. This is not the English word in origin. However, this is included from other language. And the way of talking new words from other languages gives English a cosmopolitan character, which is seen by many as an advantage for a global language. আমরা বাংলা ভাষার যদি শব্দ যেগুলো আমরা ব্যবহার করি, আমরা পানি বলি, পানি কি আসলে অরিজিন বাংলা ভাষা? না। এরকম ইংরেজি ভাষার যে শব্দগুলো আমরা আজকে ব্যবহার করছি সেটা বিভিন্ন ভাষাভাষী থেকে নেওয়া, এবং এভাবেই তাদের ভোকাবুলারি বেড়ে গেছে। এবং শুধু তাই না, যখন অন্য কোনো ভাষার একটা ওয়ার্ড ইংরেজি ভাষাতে ব্যবহৃত হতে থাকে তখন সেই ভাষী রাও হচ্ছে একটু সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে যে হ্যাঁ আমাদের ভাষার এই অর্থ, যেমন আমরা টেবিল, চেয়ার যে কথাগুলো ব্যবহার করি, টেলিভিশন, এগুলো মনে হয় যে আমাদের এগুলোই হচ্ছে আমাদের কাছে পরিচিত ভাষা, এবং যদিও এগুলো আমাদের বাংলা ভাষা না, কিন্তু আমরা এগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করি মনে হয় যে এগুলো বাংলা ভাষা। এজন্য এই ইংরেজি ভাষার প্রতি ফ্যামিলিয়ারিটি তৈরি করে এই কমন ইউজগুলো, যে টেবিল, চেয়ার, এই কমন ফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ডগুলো যখন আমরা ইংরেজি ভাষায় ব্যবহার করি। For the lexical point of view, English is far more romantic than Germanic language. So if you make a comparison between German and English language, English is in upper hand. Absence in English language, English grammar of a system of coding social class difference make the language more democratic. So however, we will see that coding social class, সামাজিক বিভিন্ন ক্লাসের মানুষকে হচ্ছে আমরা শ্রেণী বিভাজন দেখতে পারি না ইংরেজি ভাষার মধ্যে। সবাইকেই ইউ আমরা সবার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি, ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, সমাজের অ্যারিস্টোক্রেটিক, লেস অ্যারিস্টোক্রেটিক, সবার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি। এবং সেক্ষেত্রে জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনও সে কিছু নাই, যেমন উই, ইউ, আই, বোথ ফর এভরি জেন্ডার অ্যান্ড সোশ্যাল ক্লাস উই ইউজ ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। So language doesn't become a global language because of its intrinsic structural properties, or not because of the size of its vocabulary, not because it has been a vehicle of great literature in the past, not because it was once associated with a great culture or religion. এ কোনো কারণেই ভাষার মধ্যে একটা ইন্ট্রিনজিক স্ট্রাকচারাল প্রপার্টিস, একটা অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ভাষার মধ্যে আছে, এই কারণে কোনো ভাষা ইংরেজি গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে না। অথবা তার ভোকাবুলারি অনেক ফ্যামিলিয়ার এবং অনেক বেশি, সেটা দিয়েও
গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে না, অথবা হতে পারে না যে ইংরেজি ভাষায় অনেক বড় বড় সাহিত্য, গ্রেট লিটারেচার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ বিন রিটেন ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য পাস্ট, দ্যাট ক্যানট বি দ্য ইস্যু অফ মেকিং আ ল্যাঙ্গুয়েজ গ্লোবাল। However, these are all factors which can motivate someone to learn a language, of course. But if a language is attributed to these qualities, then the other language users will be initiated to learn this language. So if a language has the aesthetic quality, if a language has the familiar vocabulary, if a language has the vehicle of great literature, such kind of tenets, such kind of characteristics of a language will inspire the other users of language to learn English. So that is also one point of making a language global. Indeed, such factors cannot even guarantee the survival as a living language, as is clear from the case in Latin. আমরা ধরেই নিলাম এগুলো কারণে কোনো ভাষা গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, ওকে, কিন্তু এটা এগুলো কি গ্যারান্টি দিতে পারে যে এই ভাষাগুলো একবার গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়েছে এবং ফর এভার দিস ল্যাঙ্গুয়েজ উইল বি দ্য গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ? যদি আমরা এরকমই ধরে নিতাম তাহলে ল্যাটিনের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটতো না, যে ল্যাটিন একসময় অনেক পপুলার ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল, সেটা আজকে আমরা আর দেখতে পাচ্ছি না। Correspondingly, inconvenient structural properties such as awkward spelling do not stop a language achieving international status either. Okay, so কোনো ভাষা উচ্চারণ করতে সমস্যা হয় সেটাও কোনো ভাষাকে গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে খ্যাতি পেতে সমস্যা তৈরি করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে a language has traditionally become an international language for one chief reason. What is the reason? The power of its people, especially their political and military power. So, discussing the all point, we have come in the conclusion that a language will be the international or the global language for the political and economic and military power of the country where this language is used. This explanation is the same throughout the history. And if we take this point granted, we see the similarity of the history of global language. How? Why did Greek become a language of the international communication in the Middle East over 2000 years ago? কেন মিডল ইস্টে গ্রিক এক সময় ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশনের ভাষা হয়েছিল? কেন? Not because of the intellect of Plato and Aristotle. অনেকে বলতে পারে যে সেখানে গ্রেট ফিলোসফার প্লেটো এবং এরিস্টটল গ্রিক ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন, ফিলোসফি রচনা করেছেন, এই কারণেই গ্রিক ভাষা মধ্যপ্রাচ্যে অনেক বৎসর ধরে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল। দ্য answer lies in the sword and spears wielded by the armies of the Alexander the Great. So this is not because of the power of Plato and Aristotle. However, Greek became the international language for 2000 years back for the military and political power of Alexander the Great. Why did Latin become known throughout the Europe? গ্রিকের পরে এক সময় গ্রিক চলে গেল, তারপরে আসলো ল্যাটিন। ল্যাটিন ভাষা কিভাবে হচ্ছে ইউরোপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল? ইট ইজ ফর দ্য লিজিয়ন্স অফ দ্য রোমান এম্পায়ার। রোমান এম্পায়ার দ্য অ্যামাং দ্য আর্লিয়েস্ট সিভিলাইজেশন, যেই সিভিলাইজেশনগুলোর কথা আমরা জানি তার মধ্যে গ্রিক সিভিলাইজেশন এবং রোমান সিভিলাইজেশন, দে আর দ্য earlier civilization of this world, and this is for the military power of the Roman Empire that Latin became the international language for several years. Why did Arabic come to be spoken so widely across the northern Africa and the Middle East? Again, after the Latin, Arabic language became the global language in Africa and Middle East.
This is for the spread of Islam carried along by the force of the Moorish armies from the 18th century. So again, this is for the power of the Moorish army. That Moorish army spread all over the world from the 8th century, and they use the language. What is the language? Arabic. So once upon a time, Greek dominated the world, and Greek became the Latin language. Once upon a time, Roman dominated the world, and Latin became the global language. And Arabic, once upon a time, Moorish language became, Moorish armies became powerful in the world civilization, and they spread it all over the world in 8th century. So Arabic became the international language. Why did Spanish, Portuguese, and French find their way into the Americas, Africa, and the Far East? This is for the colonial policies of the Renaissance kings and queens, and the way these policies were ruthlessly implemented by armies and navies all over the known world. So in the same way, Spanish, Portuguese, French language is spread all over the world only for the power of the country where these languages had been used by the people. The history of a global language can be traced through the successful expedition of its soldier or sailor, speaker. As English, as we see, has been no exception. So we started our class with the argument that British colonies spread it all over the world, but putting argument to all of the languages, we came in that conclusion that a language will be a global language for the cause of its military and political power. And for the cause of this military and political power, Greek, Latin, Arabic, Spanish, Portuguese, French, they became the global language. But when their power declined, the language, the linguistic power also declined. And English, in this same category, they had political power, and still the English-speaking countries are more powerful in this world. So English has become the global language in such a way. And when the power of these English-speaking countries will fall, then English will not be the global language. So that will be another discussion that we will make in the successive classes. But international language dominance is not solely the result of military might. Another point came forward. It may take a military powerful nations to establish a language, but it takes an economically powerful one to maintain and expand it. Politics কোনো ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, কিন্তু এটাকে সার্ভাইভ করার জন্য, এটাকে সাস্টেইন করার জন্য আরেকটা শক্তির প্রয়োজন হয়, সেটা হলো ইকোনমিক পাওয়ার। This has always been the case, but it became a particularly critical factor in the 19th and 20th century, with the economic development beginning to operate on a global scale, supported by the new communication technologies. এরপরে ইকোনমিক্যালি পাওয়ারফুল হতে হবে, আরও একটা পাওয়ারফুল জায়গা থাকতে হবে টেকনোলজিক্যালি পাওয়ারফুল। আজকে আমরা যেখানে ক্লাস নিচ্ছি, জুম, এই সফটওয়্যার কি আবিষ্কার করেছে? আজকে আমরা কম্পিউটারে ক্লাস নিচ্ছি, কম্পিউটার কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছে? আজকে আমরা মাইক্রোসফট ব্যবহার করছি, মাইক্রোসফটের ভাষা কি? সো টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, radio, and the fostering of the emergence massive multinational organization. এবং যতগুলো মাল্টিন্যাশনাল অর্গানাইজেশন আছে এখন পৃথিবীতে, সমস্ত অর্গানাইজেশনগুলোর ভাষা কি? ইংরেজি। So a country have to be military powerful. So the military power of a country will establish a language, a global status. But to sustain that global status, some other power
will be necessary of the country, that is economic power and also the technological power. The growth of competitive industry and business brought an explosion of international marketing and advertisement. Also, uh, another came also economic power and also the business perspectives. That is, we see that the world has become, once upon a time, we had been talking that it is a scientific age, but it is a scientific age, but এখন আমরা আর scientific ওয়াজ বলি, এখন আমরা বলি যে it is a globalized world. And when the world will be globalized, then for the global business, you have to market your product, you have to market your technology, you have to market your culture and everything. And in this marketing and advertising institution also, the language play a vital role. The power of the press reached unprecedented level. Press, that means print media, electronic media, soon to be suppressed by the broadcasting media, with their ability to cross national boundaries with electromagnetic age. Technologies, chiefly in the form of movies and records, fueled new mass entertainment industries which had a worldwide impact. Also, such kind of technological involvement also important for making a language global. The drive to make progress in science and technology fostered an international intellectual and research environment which gave scholarship and further education a high profile. Why people are trying to go to America and UK and Australia for a higher education? Because for the international intellectual and the research environment. If we search on Google Scholar from Bangladesh, you will get less number of research article. But if you go to UK and America, Australia, then you will search with your same computer and you will get the large number of articles, research article, scientific article. And the British Library, if you go over there, that is in Europe, until today, what is printed, all things are preserved in British Library. So such kind of information and such kind of advancement in education, that also can make a language global. Any language at the center of such explosion of international activity would suddenly have found itself with a global status. And English, as we shall see, as apparently in the right place at the right time. So for education, for technological advancement, for military power, for economic power, for advertisement, for press, for media, for movies, for entertainment, in every sphere, English-speaking country is in center. And for this reason, English has become the global language. By the beginning of the 19th century, Britain had become the world's leading industrial and trading country. By the end of the century, the population of the USA, then approximately 100 million, was larger than that of any other countries of the Western Europe, and its economy was the most productive and the fastest growing in the world. ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংল্যান্ড যেমন ইন্ডাস্ট্রি এবং ট্রেডিং কান্ট্রি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এসে আমেরিকা আবার মোর পাওয়ারফুল কান্ট্রিতে পরিণত হলো। এবং শুধু তাই না, তারা ইউরোপের যে কোনো দেশের থেকে জনসংখ্যায় বেড়ে গেল। This is another reason.
British political imperialism had sent English around the globe during the 19th century so that it was a language on which the sun never sets. So English language has become a such kind of language always in every field of human knowledges, in every field of human technologies, scientific advancement, industrial revolution, and trading corporation, international organization, in everywhere English is used. So English has become such a language who is very much fortunate or and this way English has gained the status of global language. And during the 20th century, this world presence was maintained and promoted almost single-handedly through the economic supremacy of the new American superpower. And in the 20th century, we see another superpower country, that is America. And America is also the English-speaking country. And this is also the reason of using J কারণে Latin, Greek, Spanish, পর্তুগিজ এই ভাষাগুলো প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নাই। একই কারণে এই মিলিটারি এবং ইকোনমিক এবং টেকনোলজিক্যাল পাওয়ারের কারণে এই বিংশ শতাব্দীতে এসেও ইন্ডিয়া সেই ইকোনমিক সুপার পাওয়ারের জায়গাটা দখল করেছে আমেরিকা। অ্যান্ড ফর দিস রিজন ইংলিশ হ্যাজ বিকাম দ্য গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ। সো ইকোনমিক্স replaced politics as the ship's driving force. Nowadays, that military power will not be important. Nowadays, it has become that the economic power is more important than the military power. How much stronger army you have, a country will have, it doesn't matter. But the economic power is very important. And for this reason, it is suspected that the economy of China is booming nowadays. And it is expected that after 100 years, the economy of China will be larger than the economy of America. And if it is so, the English language will lose its status of global language, and Mandarin or Chinese will replace the place of global language, and that language will be the global language. And for this reason, you see among the European people and many countries people, they are intended to learn Chinese or Mandarin language. So this is the reason that make a language global. So the language behind the US dollar was also English. So with this note, we can conclude this today's class, that why a language become a global. So a language become a global not only because the aesthetic quality of a language, however, a country's economic, political, technological power will make a language global. And not only that, such kind of technological power and the economic power will be a main reason for sustaining a language the status of global language. It means that once upon a time, many countries became the politically powerful, but when their political power declined, their language lost their power. Their language lost their global or international status. But gradually, from the 18th century, English language and the English-speaking country got the powerful in every sector of human sciences, knowledges, and for this reason, English has become the global language. And still, in the 21st century, we see that America is the most economic powerful country. And for this reason, it will sustain, English language will sustain its place as a global language. And when any powerful country will come, then this English language status of global language will replaced by the country. If it is become China, the Mandarin or Chinese will be the global language. If it becomes Spanish or Spain or
Portuguese, then Portuguese or Spanish uh, will be the global language. So thank you very much for attending the class, and we will, if you have any